my channel. Video to start kora agot june june muk subscribe korise, comments dise and well wishes send korise তেওঁলোকক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো. Thank you everyone for your support. আজি video to sociology লগত related হয়. So mainly it is for those who are interested in sociology or are studying sociology. মই জানো যে মোৰ বহুত followers আছে যাৰ sociology subject to নাই and they are not interested in sociology. And তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ইমান ডিসএপয়েন্টেড নহব and চিন্তা নকৰিব কাৰণ মই অলৰেডি কিছুমান ভিডিওজ বনাবলৈ লৈছো ষ্টাৰ্ট কৰিছো যোনবিলাক হয়তো আপোনালোকে ভাল পাব and এনজয় কৰিব পাৰিব সো মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আজি ভিডিওটো মোৰ sociology লগত related first video হয় so I'll just give a basic introduction and in the introduction I'll talk about what is sociology and meaning of sociology, definitions and importance of sociology. Sociology kyo mane amar homajor karone iman guruttopurno hoy ekta topic opor moi discuss korim aru onno kisuman topic jeneke dhorilok nature scope emergence of sociology eblak topics opor moi separate videos banam so without wasting any time let's begin the video. What is sociology? Sociology mane ki? Let us try to understand the meaning of sociology. The word sociology is derived from the Latin word socius, meaning companion or society, and the Greek word logos, meaning study or science. Thus, the etymological meaning of sociology is the science of society. Sociology word to duta word opera derive kora hoise. First word to whole Latin word socius, jar meaning whole companion or society. Companion mane hol friend and society mane hol homaj. Second word to hol Greek word logos, jar meaning hol study or science. Study mane hol a detailed investigation or analysis of a subject and science mane hol bigyan. Now the etymological meaning hol origin and history of a particular word. So sociology origin to ami already gom palu. Latin word socius meaning society and Greek word logos meaning science. So ami kobo paru je the meaning of sociology is the science of society. Sociology mane hol society uporot odhyon kora eta bigyan. The term sociology was coined by Auguste Comte, the father of sociology, in 1839. So Auguste Comte, he is considered the father of sociology. And it was Auguste Comte who for the first time used the term sociology in the year 1839. Auguste Comte sociology term to prothom barar karone use korisile. Sociology is a scientific and systematic study of society. So sociology is a science hetu ami gom palu and sociology kihor upor study kore society upor study kore homaj upor study kore. So keneke study kore homaj upor. So sociology scientific methods and systematic way society upor study kore. Sociology বৈজ্ঞানিক কিছুমান পদ্ধতি ইউজ কৰে আৰু প্ৰণালীবদ্ধ ভাৱে সমাজৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে. Aristotle, the great Greek philosopher, remarked that man is by nature a social animal. Eta Aristotle কথা আমি সবে শুনিছো. তেওঁ কৈছিলে যে man is by nature a social animal. Man by nature সামাজিক এজন ব্যক্তি হয়. All human beings interact and form interrelationships with other human beings in order to fulfill their needs and survive. These interactions and interrelationships shape a society. So human beings, they cannot survive alone. They cannot live alone. Because human beings have certain needs that can only be fulfilled when they interact with other people and form meaningful relationships with other people. Because a person does not have the capacity or capability to perform all the different roles and all the different functions required to survive in this world. For example, a person cannot play the role of a banker, a farmer, or a doctor all at the same time. So a person in the modern world has to depend upon the bank or the school or college or hospitals or doctors in order to address all their different needs. Manuhor different needs kisuman thake.
এই নিডছবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে এজন মানুহে অন্য এজন মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে মানুহে কেতিয়াও অকলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে নিজৰ যোনবোৰ ডিফাৰেণ্ট কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা থাকে সেইখিনি এজন মানুহে অকলে কেতিয়াও ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে অকলে ডিফাৰেণ্ট যোনবিলাক ৰোলছ আছে ডিফাৰেণ্ট যোনবিলাক কাম আছে চব অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে and from the time a person is born till his death a person is dependent on others জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এজন মানুহ অন্য মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে আৰু আমাৰ যোনবোৰ ডিফাৰেণ্ট নিডছবোৰ থাকে সেইবোৰ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লগা হয় কমিউনিকেট কৰিব লগা হয় আৰু এই কমিউনিকেশ্যনৰ পৰাই কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ গ্ৰ' হয় from this interaction certain relationships grow and these interactions and relationships shape a society এই ইণ্টাৰেকশ্যন বিলাক কমিউনিকেশ্যন আৰু এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিলাকে এখন সমাজ গঢ়ি তোলে Sociology is concerned with the social relationships that exist within a society. So sociology focuses on social relationships that we see in a society. In studying social relationships, the sociologists attempt to discover the evolution of society. So sociologists যেতিয়া social relationshipৰ ওপৰত study কৰে তেওঁলোকে society কেনেকৈ evolved হ'ল আৰু কেনেকৈ society জন্ম হ'ল সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে study কৰিব চেষ্টা কৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে নতুন information বা knowledge gather কৰিব try কৰে The development of social institutions, social norms and customs that regulate social relationships. এতিয়া সমাজত যোনবোৰ আমি different types of যোনবোৰ relationship আমি দেখা পাওঁ এই relationship বিলাক কিছুমান social norms, নীতি নিয়ম then customs, social institutions এইবিলাকে control কৰে বা regulate কৰে and guide কৰে So sociologists বিলাকে কেনেকৈ এই social institutions বা নীতি নিয়ম বা customs এইবোৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেইবিলাকৰ ওপৰত study কৰে The groups and communities formed by man throughout history. So sociologists also tries to study the different groups and communities that are created by man and they also try to study how these groups and communities emerged. The nature and interdependence of these groups like family, caste, religious groups, economic groups, etc. So sociologists এই groups বিলাকৰ nature টো কেনেকুৱা হয় and characteristics কি হয় and কেনেকৈ এই groups বিলাকে societyত influence কৰি থাকে and how these groups are interdependent সেইবিলাকৰ ওপৰত study কৰে They try to understand how these groups influence society and influence human beings. এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিমান পাৰে study কৰিব চেষ্টা কৰে নতুন knowledge gather কৰিব চেষ্টা কৰে The different ways of interaction or social processes. Next, sociologists বিলাকে মানুহৰ মাজত যোনবোৰ different interactions হয়, communications হয়, তাৰ typesবোৰ কেনেকুৱা তাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া বিহু ফাংচন এখন পতা হয় তেতিয়া তাত ঢেৰ মানুহে একেলগে আহি একেলগে কাম কৰে they cooperate with one another to organize the বিহু function that is called cooperation then in the same way যেতিয়া কিবা এটা কাৰণত মানুহে protest কৰে আমি দেখা পাওঁ যে police forces they try to stop this protest so in that situation we notice a conflict hetu conflict buli ko ami so both these interactions are of different types so sociologists they try to understand these different ways of interaction and why do these differences occur enoko differences kyo hoy manuhor junbu communication hoy tat iman differences ami kele notice koru hetu teloke bujibole chesta kore the phenomenon of social change and its consequences so Society is dynamic. Society keeps on changing. সমাজ সদায় সেম হৈ নাথাকে একে নাথাকে আৰু সমাজত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সদায় দেখা পাওঁ So if you compare the present society with the society that existed 100 years ago, you are going to find huge differences. So যদি present society খন আমি 100 বছৰ আগৰ যোনখন society আছিলে সেইখনৰ লগত যদি আমি compare কৰো আমি বহুত কিছুমান differences দেখা পাম So এই differences বোৰ কেলে আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তনবিলাক ভাল নে বেয়া are these good or bad
এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক study কৰে, and all these changes, what are its consequences, what are its influences, what are its impact on society, on human beings, সেইবোৰ study কৰে, and the different types of social problems. So in society a lot of social problems exist, like illiteracy, unemployment, poverty, corruption, etc. So sociologists, they try to study these social problems. They try to find a root cause of these social problems, and while understanding these social problems, they also try to find effective solutions to these problems. এই যোনবোৰ সামাজিক সমস্যা আছে, এই সামাজিক সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি, অধ্যয়ন কৰি ছচিয়লজিষ্ট বিলাকে কি কাৰণে হৈছে এই সামাজিক সমস্যাবিলাক, কেনেকুৱা ফেক্টৰ্ছ বিলাকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ এই সামাজিক সমস্যাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ সাধাৰণ মানুহে ফেচ কৰিব লগা হৈছে, এইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে। আৰু ষ্টাডি কৰাৰ লগতে ছচিয়লজিষ্ট বিলাকে কিছুমান সলিউশনছ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কেনেকৈ এই ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছবিলাক আমি, কেনেকৈ এই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিম, সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে। And in order to solve any kind of social problems, you have to understand the problem. প্ৰব্লেমটোৰ ওপৰত তোমাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি ভাল সলিউশনছ কিছুমান দিব পাৰিবা। So mainly these are the different topics that sociologist studies. So next এতিয়া আমি চাম definitions. The first definition is by Auguste Comte. According to Auguste Comte, sociology is the science of social phenomena subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. So Auguste Comte কৈছে যে sociology সামাজিক কিছুমান এনেকুৱা ঘটনাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে। Social phenomena, phenomena মানে হ'ল any event or situation that can be observed. সামাজিক ঘটনা যোনটো আমি দেখা পাওঁ। So তেনেকুৱা সামাজিক ঘটনাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে, আৰু এই সামাজিক ঘটনাবিলাক কিছুমান laws আছে that controls the or that influences the phenomena. So সেইবিলাকৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেট কৰে। The next definition is by Emile Durkheim. Sociology is the science of social institutions, their genesis and development. So Emile Durkheim social institutions ওপৰত focus কৰিছে। According to him, sociology tries to study social institutions, how they developed, what is their origin, সেইটো ওপৰত study কৰে। Then Gillen and Gillen কৈছে, sociology in its broadest sense may be defined to be the study of interaction arising from the association of living beings. So মানুহৰ মাজত যোনবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, যোনটো এছ'চিয়েশ্যন আছে, সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা কিছুমান ইণ্টাৰেকশ্যন সৃষ্টি হয়। চ' ছচিয়লজিয়ে সেই ইণ্টাৰেকশ্যনছে ষ্টাডি কৰে। Then Maurice Ginsburg, in the broadest sense, sociology is the study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences. So Maurice Ginsburg also says the same thing. He also focuses on human interactions and relationships and their conditions and impact. সেইবিলাক ওপৰত study কৰে। H.M. Johnson also, he mainly focuses on social groups. Sociology is the science that deals with social groups, their internal forms or mode of organization, the process that tends to maintain or change these forms of organization and relations between groups. So H.M. Johnson mainly social groups ওপৰত focus কৰে, তাহাঁতৰ internal system to কেনেকুৱা হয়, mode of organization, how are these groups organized, and what are the relationship between these groups, and সেইবিলাক ওপৰতে study কৰে। Kingsley Davis says sociology is a general science of society. So according to Kingsley Davis, sociology is a science of society. Kimball Young and Raymond W. Mack, the scientific study of the social aspects of human life. মানুহৰ জীৱনৰ যোনবোৰ সামাজিক দিশ আছে, সেই দিশবিলাক study কৰে বৈজ্ঞানিকভাৱে। Ogburn and Nimkov, sociology is the scientific study of social life. সামাজিক জীৱনক বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰাটোৱে sociology. Henry Fairchild, sociology is the study of man and his human environment in their relations to each other. So Henry Fairchild কৈছে যে মানুহ আৰু মানুহৰ যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট হয়, আৰু তাহাঁতৰ দুটাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে, সেইটো ওপৰতে ছচিয়লজিয়ে ষ্টাডি কৰে।
Now let us try to understand the importance or significance of sociology. Scientific study and knowledge of society is essential in order to achieve progress in various fields and aspects of society. Sociological research examines how different aspects of society like the economy, politics, culture, etc. are interrelated and shape the society. So, a society has different parts like economy, politics, culture, and all these parts together they form the society. So, for overall progress of the society, we have to understand the relationship between all the different parts of society and how they coexist, how they work together. So, sociology allows us to do that because sociology provides us valuable knowledge about society, about the different parts of society. Sociology improves our understanding of society and increases the power of social action. Knowledge of society, social groups, social institutions, associations, their functions, etc. helps us to lead an effective social life. With the help of sociology, we can learn a lot about society, social groups, social institutions, associations, their functions, and this helps us to make effective contribution to society. Only when we have a proper understanding of society, we can successfully contribute for the growth of society, for the progress of society. Sociology throws more light on the social nature of man. It explains why man is a social animal, why he lives in groups, communities, and societies. It studies the relationship between individual and society, the impact of society on man. So, with the help of sociology, we can understand why a man lives in a society. মানুহে যেটা গ্ৰুপছত থাকে বা কমিউনিটিজৰ মেম্বাৰ্ছ হয় কিয় হয় ছ'চিয়লজিয়ে আমাক মানুহ আৰু সমাজৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা জানিবলৈ সহায় কৰে কেনেকৈ সমাজে এজন মানুহক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে সেইটোৰ ওপৰত জানিবলৈ সহায় কৰে The study of sociology helps us to understand and observe the different diversities that exist in a society. It helps us to understand the diverse and different culture, religion, race, lifestyles, rituals, identities, ideas, etc. Society বহুত diverse and complex হয়. Different culture, religion, race, rituals, identities আমি society দেখিবলৈ পাওঁ. So with the help of sociology, we can understand the diversities that exist in society. And যেতিয়া আমি এই ডাইভাৰ্চিটিজবিলাক অবজাৰ্ভ কৰিম যেতিয়া আমি ভালকৈ বুজি পাম এই ডাইভাৰ্চিটিজবিলাক then we can properly see the different types of problems that exist because of these diversities, the different types of inequality, exploitation, discrimination that exist in society. The study of society is of paramount importance in solving social problems. A careful analysis of social problems like poverty, unemployment, illiteracy, corruption, child labor, human trafficking, dowry, casteism, racism, etc. is necessary in order to find effective solution. So, with the help of society, we can learn about different social problems. And when we learn about the social problems and when we learn about the cause and effects of the social problems, only then we can find proper solutions to these problems. সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক কিয় হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি ইয়াৰ ৰুট কজ কি উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাক ছ'চিয়লজিয়ে নলেজ দিয়ে Sociological knowledge is necessary for understanding and planning of society. It plays an important role in the reconstruction of society. Sociological knowledge society planning কাৰণেও বহুত important হয় গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান প্লেনছ বনায় বা ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মৰ কাৰণে যেতিয়া কিছুমান প্লেনছ বনায় তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত হেল্প লয় ছ'চিয়লজিকেল ডাটাৰ পৰা ছ'চিয়লজিকেল নলেজৰ পৰা বিকজ উইদাউট having an idea about the society, one cannot make any future plans. One cannot bring any positive change or reform in the society. সমাজখনত ভাল এটা পজিটিভ চেঞ্জ আনিবৰ কাৰণে বা ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে ভালকৈ ছ'চাইটিখনৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ছ'চিয়লজিয়ে সেই নলেজখিনি প্ৰভাইড কৰে চ' এইখিনি হ'ল ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছে If you have any doubt, please comment below.
This is a new experience to me, so মোৰ বুজাটো ইমান ভাল নহ'বও পাৰে। যদি কিবা ভুল হৈছে মোক কাৰেক্ট কৰি দিব বা কিবা যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লাগে মোক জনাব। So I will see you next time with a new video. Till then, bye, and don't forget to subscribe to my channel.